எப்படி தம்பி இந்த பட்டணத்துல இருக்கீங்க? How are you staying in this city, brother? How are you managing your life in this city, brother? எங்க பார்த்தாலும் ஒரே ஃப்ராடும் பித்தலாட்டமா இருக்குதே. Wherever I see, it's full of fraud and deception. This city is rife with deceit and duplicity. ஆனா தம்பி மட்டும் நல்ல ஆளா இருக்கீல. But brother seems like a nice person. Nevertheless, you remain a genuinely virtuous person, brother. தம்பிக்கு நல்ல மனசு. Brother has got a good heart. You possess an admirable and kind-hearted nature. தம்பிக்கு எல்லாத்துக்குமே சிரிப்புதான். For everything, brother is just laughing. You seem to find humor in everything. ஆனா தம்பி உங்ககிட்ட எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சது அதுதான். But that's what I like most about you. That is precisely the quality I appreciate most in you. ஏன் தம்பி என் பொண்ணு தெரியுமா உங்களுக்கு? By the way, do you know my daughter? Incidentally, are you acquainted with my daughter? யாரு? Who? Whom are you referring to? செல்வி. Selvi. Her name is Selvi. செல்வி. நிறைய பேர் படிக்கிறாங்க தெரிஞ்சிருக்கீங்க நியாயம் இல்லதா? It's no wonder you don't know her. There are many students. It's unsurprising that you don't know her, given the multitude of students here. ஆனா பொண்ணுங்க தங்குற ஹாஸ்டல் தெரியுமா? But do you know which hostel the girls stay in? Are you aware of which hostel the female students reside in? எந்த ஹாஸ்டல்? Which hostel? Could you specify which hostel? அது ராணி ராணிமயமே? ராணிமயமே. அந்த ஹாஸ்டல் என்னால மறக்கவே முடியாது சார். I'll never forget that hostel, sir. I will never forget that hostel, sir. ஏன்னா அந்த ஹாஸ்டல்ல எனக்கு தெரிஞ்ச ஒரு பொண்ணு இருக்கு. Because I know a girl in that hostel. That's because I know a girl who stays there. பொண்ணுனா சாதாரண பொண்ணு இல்ல. She's not an ordinary girl. She's not an ordinary girl at all. ஈகோ பிடிச்ச பொண்ணு. She's an egotistical girl. She's a very egoistic person. என்னது? ஈகோ அப்படின்னா? What does it mean? What exactly does ego mean? ஈகோனா என்ன சொல்றது? Ego means what to say. Ego means how should I explain it? தான்தான் அப்படின்னு நினைக்கிறது. It's the feeling of I am everything. It's the attitude of believing I am superior to everyone. அதாவது தப்பே பண்ணிருந்தாலும் தான் தப்புன்னு உங்களுக்கு தெரியும். Even when she makes a mistake, she knows she is wrong. Even when she is clearly wrong, she never accepts her mistake. தெரிஞ்சாலும் சாரி கேட்க மாட்டாங்க. Even though she knows, she doesn't say sorry. But she won't even apologize. ஒரு அடமா, ஒரு அடமெண்டா. She's so stubborn and arrogant. She's extremely stubborn and arrogant. அட அகம்புடிச்ச கழுத. Like a proud donkey. Like an excessively proud donkey. Something like that. Something like that. Exactly, something along those lines. ஒரு பொண்ணு சார், அவளுக்கே அவ்வளோனா நான் என்ன சும்மாவா? If she's that proud, what do you think of me? If she's that arrogant, what do you think about me then? என்ன? ஆமா ஆமா. Yes, yes. Yes, absolutely. சார் அந்த பில்டிங் தான் சார். Sir, it's that building. Sir, that's the building. ரொம்ப தேங்க்ஸ் தம்பி. தம்பி, குற்றாலம் பக்கம் வந்தா நம்ம வீட்டுக்கு வந்துட்டு போங்க. Thanks, brother. If you visit Kutralam, please come to our house. Thank you, brother. If you ever visit Kutralam, please do come to our home. அப்பா செல்வி எப்படிடா இருக்க? How are you?
How are you doing? நல்லா இருக்கேன். அம்மா எங்க? I'm fine. Where's mom? I'm fine. Where is mom? அவ வரேன்னு தான் சொன்னா நான் தான் விட்டுட்டு வந்துட்டேன். She wanted to come, but I left her behind. She wanted to come, but I had to leave her behind. ஏன் லேட்? Why are you late? Why did you arrive so late? வர்ற வழியில ஒரு ஆட்டோக்காரன் கூட தகராறு. There was a problem with an auto rickshaw on the way. There was an issue with an auto rickshaw on the way. அப்புறம் ஒரு தம்பி தான் Then a young man. Then a young man stepped in. எல இரு வந்துடுறேன். Stay here, I'll be right back. Stay here, I'll be back shortly. தம்பி தம்பி உங்களை தான் வாங்க வாங்க. Brother, I'm calling you. Come here. Brother, I'm calling you, please come here. ஏல அங்க என்ன நின்னுட்டு இருக்க? ஏல வா. Why are you standing there? Come. Why are you standing there? Come over. ஏல வழியில இந்த ஆட்டோ பிரச்சனை ஒரு தம்பி தான் கூட்டி வந்து சொன்னல்ல, அது இந்த தம்பி தான். Come, brother. This is the young man I mentioned. The one who helped me with the auto problem. Come, brother. This is the young man I was telling you about. He's the one who helped me resolve the auto issue. தம்பி இது என் பொண்ணு செல்வி. Brother, this is my daughter, Sylvie. Brother, it's my daughter, Sylvie. செல்வி? அது என்னோட பெட் நேம். Sylvie, that's my pet name. It's my nickname. Oh, I'm Shiva. I'm Shiva. My name is Shiva. தம்பி வாங்க காபி சாப்பிட்டு போலாம். Brother, come and have coffee. Brother, please come in and have some coffee. இல்ல வேணாங்க, நான் கிளம்புறேன். No, no need. I'm leaving. No, thank you. I really must leave. எங்க வீட்டுக்கெல்லாம் வந்தா சாப்பிடாம போக முடியாது தெரியுமா? No one leaves our house without eating. No one leaves our house without having something to eat. ஒரு காபி கூட சாப்பிடாம போனா எப்படி? How can you leave without having even one coffee? At least have a cup of coffee before you go. ஏல கூப்பிடுறா. Call him. Invite him to join us. காஃபி சாப்பிட்டு போங்க. Have coffee and go. Please do come and have coffee. சார், கார் வழியில நிக்குது. Sir, the car is parked on the road. Sir, the car is parked on the roadside. நான் போய் பார்க் பண்ணிட்டு வந்துடுறேன். I'll go and park it. I'll go and park it properly. நீங்க போங்க, நான் வரேன். You go ahead, I'll come. You go ahead, I'll join you shortly. சரி சரி சீக்கிரம் வந்துருங்க. Fine, come soon. All right, come soon. ஏல இந்த வருஷத்தோட உனக்கு படிப்பு முடியுது. Dear, your studies are finishing this year. Dear, your studies will be completed this year. இது மாப்பிளை பார்க்க ஆரம்பிச்சிட்டேன். I've started looking for a groom. I've begun searching for a suitable groom. அது விஷயமா உங்ககிட்ட சொல்லிட்டு போலான்னு தான் வந்தேன். I came here to tell you about that. I came here specifically to discuss this with you. அப்பா, இப்ப பாரு மாப்பிள்ளை கல்யாணம் பேசிக்கிட்டு. Dad, you are always talking about marriage. Dad, you are always bringing up marriage. அதெல்லாம் வேண்டாம். I don't want any of it. I don't want to hear about it at all. என்ன வேண்டாம்? What? You don't want to. What? You don't want to get married? நீ சொன்னபடி நான் உன்னை படிக்க வச்சல. I let you study as you wanted. I allowed you to study as per your wishes. பின்ன நான் சொன்னபடி நீ கல்யாணத்துக்கு சம்மதிக்கணும்ல? Now, you should agree to get married as I want. Now, you should agree to marriage according to my wish. உட்காருங்க தம்பி. Sit down, brother. Please sit down, brother. மாட்டேன். I won't. I refuse.
பாருங்க தம்பி, நான் சொன்னா கேட்க மாட்டேங்கிறா. Look, brother, she won't listen to me. Look, brother, she refuses to listen to me. அப்பா சொன்னா கேட்க வேண்டியதானே? If father says so, you should listen. If your father says something, you should respect it. அப்பா என்ன சொன்னாரு தெரியுமா? Do you even know what father said? Do you even understand what he's saying? இது எனக்கும் எங்க அப்பாக்கும் உள்ள பிரச்சனை. This is between me and my father. This matter is strictly between my father and me. நீங்க தலையிடாதீங்க. You don't interfere. Please don't interfere. தம்பி நம்ம விருந்தாளி, அப்படி எல்லாம் பேசக்கூடாது. Brother is our guest. Should not speak like this. Brother is our guest, so we should speak politely. தம்பி, ஒரு பொண்ணு கல்யாணத்துக்கு மாட்டேன்னு சொன்னா என்ன அர்த்தம்? Brother, when a girl says no to marriage, what does it mean? Brother, what does it imply when a girl refuses marriage? அவ மனசுல வேற யாரையோ நினைச்சுக்கிட்டு இருக்கான்னு தானே அர்த்தம். It means she has someone else in her heart. It usually means she has feelings for someone else. இல்ல, எனக்கு எந்த கண்டிஷன் கிடையாது. I don't have any conditions. I have no specific demands. உனக்கு நல்லபடியா கல்யாணம் பண்ணி வைக்கணும். I just want to do your marriage in a good way. I only want to arrange your marriage in a respectable manner. பையன் தம்பி மாதிரி நல்ல மனசா இருந்தா போதும். If the boy has a good heart like brother, that's enough. If the boy is kind-hearted like brother, that is more than sufficient. வேற ஒண்ணும் வேண்டாம். Nothing else is required. Nothing more is needed. அப்படி யாராவது மனசுல இருக்காங்க சொல்லு. If there's anyone like that in your mind, tell me. If there is someone like that in your thoughts, please tell me. என் மனசுல யாரும் கிடையாது. There's no one in my mind. There is no one in my heart or thoughts. மனசுல யாரும் இல்லைன்னா கல்யாணத்துக்கு சம்மதிக்க வேண்டியதானே? If no one is in your mind, why don't you agree to get married? If there is no one in your mind, then why are you refusing to get married? அப்பா, மாப்பிள்ளை பாருங்கப்பா. Dad, look for a groom, Dad. Dad, please go ahead and look for a suitable groom. நான் எவ்வளவு சொன்ன கேட்க மாட்டேன்ட்ட. I told you so many times, but you didn't listen. I told you this many times, but you never paid attention. தம்பி ஒரு வார்த்தை சொன்னோன்னே டப்புன்னு கேட்டாளே. But after brother said a single word, she agreed suddenly. But the moment brother spoke just one word, she agreed instantly. தம்பி, உங்களுக்கு எனக்கு ராசி நல்லா இருக்கு தம்பி. We have a great bond, brother. We share a very strong bond, brother. வழியில ஆட்டோ பிரச்சனை, அதை நீங்க தீர்த்து வச்சீங்க. You solved my auto problem on the way. You helped me resolve my auto problem on the way. இங்க பொண்ணு பிரச்சனை, அதை நீங்க தீர்த்து வச்சிட்டீங்க. Here you've solved my daughter's problem too. Here you have resolved my daughter's problem as well. எப்படியோ நான் வந்த காரியம் முடிஞ்சது. However, my work here is done. Anyway, my work here is done. இருங்க தம்பி, போற வழியில நான் இறங்கிக்கிறேன். Wait, brother. I'll get down on the way. I'll get down along the way. அப்புறம் ஒரு முக்கியமான விஷயம். Then, there's one more important thing. Wait, there's one more important matter to discuss. இங்க தம்பிக்கு தெரிஞ்ச பொண்ணு ஒண்ணு இருக்கா. தம்பிக்கு அதுக்கு சண்டையா. Brother knows a girl here, and they've had a fight. He knows a girl here, and they've had a disagreement. சார் அதெல்லாம் வேணாம், நீங்க வாங்க போலாம். Let's not talk about that now. You come, let's go. Let's not discuss that matter right now. இருங்க தம்பி, நீங்க எனக்கு எவ்வளவு பெரிய உதவி பண்ணிருக்கீங்க. Wait, brother. How big help you have done for me. Hold on, brother. You've helped me a great deal. நான் உங்களுக்கு உதவி பண்ண போனா நல்லா இருக்குமா? Is it nice if I go without doing any help? Shouldn't I return the favor? அந்த பொண்ணு ஒரு அகம்பிடிச்ச கழுதையா. அதான் இந்த பைத்தியம் மாதிரி. That girl is so stubborn, just like mental.
That girl is extremely stubborn, almost irrational. அது 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 தம்பி இந்த மென்டல் மாதிரி ஏதோ சொன்னீங்களா அது என்னது எக்கோவா You said something like mental. What is it? Is it an echo? You mentioned something like mental. What does that mean? Is it an echo of some sort? சொல்லுங்க ஈகோ ஆ Ego. Ego.